So today our topic in AWS pending, where we left off, that is one module is there. I think we have two modules are left to finish AWS cloud literacy. Today we are going to talk about variables and programming topic. So what is programming and what is variable, we will see today in this session. Hope all of you have attended. Welcome back. Now I'll share my screen with you. Variables and programming. సో మనకు తెలుసు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటిది, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటిది అనేది మనకు చాలా మంది అంటే కొత్త వాళ్ళు బీకామ్ వాళ్ళు ఎంకామ్ వాళ్ళు దే మే నాట్ అవేర్ ప్రాపర్లీ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్, వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ జనరల్గా మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వేరియబుల్ అంటే అదే మీనింగ్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటిది అనేది చూద్దాం. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. So if you have any doubts, then only raise your hand so that I'll make you unmute. Then only you can interact with me. So programming languages, first program అంటే ఏంటంటే set of instructions which can be set that instructions to the computer. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఏంటిది, ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మూవ్, యాడ్, తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్, అడిషన్, అలా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ మనకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ మన ప్రీవియస్ సూపర్ సీనియర్స్ అంటే 1950s కాలంలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ చేసేవాళ్ళంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ త్రూలా. మనకు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్లో అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్సే ఉంటుంది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ సిపియుకు అర్థమయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటుంది. వాటిని ప్రోగ్రామ్ అనేది అప్పటి నుండి అదే టర్మ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అడిషను, తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షను, తర్వాత మూవ్ ఏ టు బి, ఓకే. సో ఇలాంటివి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసేవాళ్ళు ప్రోగ్రామింగ్ రాయడం అంటే. తర్వాత ఏంటంటే దాన్ని డిరైవ్ చేసుకుంటూ ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ జరిగింది. అంటే జస్ట్ లైక్ అవర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ జస్ట్ లైక్ లాంగ్వేజ్లో రాయడం అనేది మనము డెవలప్ అయింది ప్రోగ్రామింగ్లో. ఫస్ట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, తర్వాత ఫోర్ట్రాన్ తర్వాత పాస్కల్ పాస్కల్ దీని తర్వాత మళ్ళీ సి లాంగ్వేజ్ వచ్చేసింది. సి లాంగ్వేజ్ తర్వాత C++ వచ్చేసింది. C++ తోటి కోబా లాంగ్వేజ్, ఎస్ యు ఆర్ రైట్. సో కోబా లాంగ్వేజ్ స్టిల్ ఇంకా కొన్ని IBM మెయిన్ ఫ్రెండ్స్లో కోబా లాంగ్వేజ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. .NET, జావా ఇవన్నీ ఏంటిదంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కిందకి వస్తుంటుంది. సో ఫస్ట్ దీన్ని కేటగిరీ 3 లాంగ్వేజ్లా కేటగిరీ చేయడం జరిగింది. సో లో లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. సో లో లెవెల్ అంటే కోబా లాంగ్వేజ్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే లో లెవెల్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లాగా ఉంటాయి, అంటే CPU అర్థం చేసుకునే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లాగా ఉంటుంది. సో దట్ ఇమీడియట్లీ అవి మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్నే మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో వీటి యొక్క ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ మీరు కావాలంటే మన ఫస్ట్ డే 1 పైథాన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మీకు డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అందులో చేశాను. యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద లింక్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో those who have the links of Python first day 1, I explained about the programming language history. సో ఇక్కడ నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అంటే కొంచెం మెయిన్ టాపిక్స్ పాయింట్ ఓన్లీ హెడ్లైన్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుసు మనకు. లాంగ్వేజ్ అంటే
టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎనీ పర్సన్కి మనం ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం టు కమ్యూనికేట్. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీషు, తెలుగు, నౌ వీఆర్ యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ or some other language are we are using. Why? There is the reason means to interact with, to communicate with the other person, second person తోటి interact చేయనికి, to communicate with the. సో ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ సిస్టమ్ తోటి అంటే కంప్యూటర్ తోటి ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి వాటికి కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వాటిని those languages called to interact with the system, to give instructions to the system. We need one language is required. That language is nothing but a programming language. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అర్థమైంది కదా, టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద సిస్టమ్కి మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. సో దాంట్లో మనకు చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు జావా, .NET, ఈ పైథాన్ ఈ మధ్యన ఏమి కాదు, చాలా ఇయర్స్ ఉండే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్. బట్ ఈ మధ్య ఎందుకు పైథాన్ అని చాలామంది అంటున్నారు అంటే, సో ఎస్పెషల్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో అది ఇట్ ఈస్ బికమింగ్, ఇట్ ప్లేయింగ్ అ కీ రోల్ లైక్ జావా ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. కొంచెం సింప్లిఫై ఉండడానికి పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు అర్థమైంది కదా. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటిది, టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ప్రోగ్రామ్ అంటే అర్థమైంది కదా. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇట్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ which can be understood by the CPU is called program. Program అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో వాటిని ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద సిస్టమ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. రైట్? ఎస్, నాగ వెంకట గారు పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు చెప్పింది నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను. Set of instructions is called program. Programming language అంటే it is used to communicate with the, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, with the computers. వీటిని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. We have so many programming languages are available. There are so many programming in the software market. Like C, C++, Java, Python, and so on. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం కొన్ని కేటగిరీ లాగా చేసాము. అంటే సి లాంగ్వేజ్ వీటిని ఏమంటే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు 3 టైప్స్, లో లెవెల్, హై లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాము. లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటంటే డివైస్ ఏదైనా సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్, నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేయడమే కావచ్చు, లేకపోతే మౌస్ ప్రోగ్రామింగే కావచ్చు, కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామింగే కావచ్చు, మానిటర్ ప్రోగ్రామింగే కావచ్చు. వీటిని సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాము. అంటే దీన్ని ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్. సో హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్స్. అండ్ ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉండాలి. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లైక్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయడం. వీటిని హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం.
if you have any doubts you can, oh, sorry. Yeah, now I have shared the screen. నా డౌట్స్ ఉంటే మీకు పక్క చాట్ బాక్స్లో మీరు టైప్ చేయొచ్చు, మీకేమైనా ఇక్కడ అర్థం కానీ, ఎందుకంటే బీకామ్ వాళ్ళు, ఎంకామ్ వాళ్ళు, ఎంబీఏ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, జస్ట్ వాళ్ళ కోసం అడుగుతున్నాను. జస్ట్ నేను ఒక మామూలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, second one is non-procedure oriented programming languages. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకు సి లాంగ్వేజ్ ఉంది, వాటిని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటారు. సో అంతకంటే ముందు ఉన్న వాటిని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అన్నారు. స్టిల్ సమ్ పర్సన్స్ ఆర్ కాలింగ్ టు మీ, ప్లీజ్ మీ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మాట్లాడవచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే దీన్ని స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ అని కూడా అనొచ్చు, ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఓరియంటెడ్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్స్ ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో వాటిని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటారు. ఫంక్షన్స్ మనకు సి లాంగ్వేజ్ నుండి మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఫంక్షన్స్ అనేది కాన్సెప్ట్. సో అదేంటంటే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ సపోర్ట్ చేసే వాటిని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటారు. నేను ఆ డీప్గా వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ గో టు ద వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అని చెప్తే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. బట్ యాజ్ పర్ మనకు క్లౌడ్ లిటరసీకి అంత అవసరం లేదు. నేను ఎందుకంటే మాకు ఈ పైథాన్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీటిని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ మీన్స్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద ఫంక్షన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అంతకుముందు ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ పాస్కలే కావచ్చు, కోబాలే కావచ్చు, విచ్ వోంట్ సపోర్ట్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. సో సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి నాన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వీటినే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు సి ప్లస్ ప్లస్. ఇక్కడ సి ప్లస్ ప్లస్కున్న యొక్క ఫెసిలిటీ ఏంటి అంటే, దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే విచ్ సపోర్ట్స్ అ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. సో అందుకే మనకు విచ్ కమ్స్ అండర్ ప్రొసీజర్కి వస్తుంది, నాన్ ప్రొసీజర్కి వస్తుంది. తర్వాత కంప్లీట్గా అంటే జావా, సో ఈ తర్వాత పైథాన్, ఇవన్నీ నాన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయకుండా ఉంటే వాటిని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటిది అనేది ప్రస్తుతానికి మనకు అనవసరము. విచ్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ అని ప్రస్తుతానికి అర్థం చేసుకోండి మీరు. అంటే మనకు ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, వాటికి కూడా కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటిదంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది, ఆ తర్వాత విచ్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ అనేది. సో ఇక్కడ నాన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్లో సి ప్లస్ జావా, పైథాన్ విచ్ కమ్స్ టు ద విచ్ ఈజ్ యూస్ టు డెవలప్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్. కానీ పైథాన్ యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ అంటే మొబైల్ అప్లికేషన్స్కి ఇంకా రాలేదు, బట్ జావా ఇవి యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు.
సో జావాలో ఇంతకుముందు ఆండ్రాయిడ్ లేకముందు కూడా జస్ట్ జావా యూజ్ చేసి వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు, బట్ తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద జావా, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్, వాటి చేత ఆండ్రాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకు ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఐఫోన్లో ఆబ్జెక్టెడ్ సి అని యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ C++ అండ్ సి లాంగ్వేజ్. ఎస్, పిహెచ్పి కూడా అదొక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే బాబు. నేను ఇక్కడ అన్ని పేర్లు రాయట్లేదు, జస్ట్ ఓన్లీ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ అంటున్నా. మిగతా చాలా ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి కదా మనం మాట్లాడేటట్టు. నేను అన్నీ రాయట్లేదు, ఉర్దూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అస్సామీస్, ఇవన్నీ రాయట్లేదు. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నేను జస్ట్ 3 ప్రోగ్రామ్ పేర్లు చెప్తా, మిగతా అన్ని మీరు 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 అర్థం చేసుకోవచ్చు. పిహెచ్పి కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే C++ కానీ జావా, పైథాన్ ఇవన్నీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లేకపోతే ఏదైనా అప్లికేషన్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి RDBMS డేటాబేస్ తోటి కనెక్ట్ చేయడానికి మనం ఇంకొక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, వాటిని SQL అంటారు, స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో విచ్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ database servers. Yes, దీన్ని స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. SQL అంటే ఏంటిది? ఓకే. Yes, it is being recorded. These are used to develop applications. That is softwares అని కూడా అనొచ్చు, or apps. So communicate or access the database. Right? Are you okay? సో ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది. సో మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఐ హోప్ యూ కాపీడ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మనం ఏం టైపింగ్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయదు. దానికంటే ముందు కూడా ఫస్ట్ మనం ఏంటిదంటే వాటిలో కూడా కొన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంది, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయడం ఉంటుంది, దాని తర్వాత డిజైన్ చేయడం అని ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ అది ఫీజిబుల్ ఉంటుందా లేదా, వాట్ ఆర్ ద క్వైంట్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం నాన్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటాం. నాన్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో తీసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫార్మాటెడ్ లాగా పాయింట్స్ లాగా పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఒక క్లయింట్ మీటింగ్ పెట్టేసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్ అని. సో తను ఒక్కసారి క్లయింట్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ప్రాపర్ ఫార్మాట్లకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒక డిజైనింగ్ అని చేస్తాం. మనం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఏమేమి కావాలి, మనం రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది వి విల్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, మనకి ఏమి ఉండాలి, ఒక హాల్ ఉండాలి, కిచెన్ ఉండాలి, ఓపెన్ కిచెన్ ఉండాలి, దాని తర్వాత ఒక మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉండాలి, ఒక చిల్డ్రన్ రూమ్ ఉండాలి, దాంతో ఒక చిన్న హాల్ ఉండాలి, టీవీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాము, ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ client requirements, architect draws the diagram.
మన ఆర్కిటెక్ట్లో ఏం చేస్తాడు, ఏమేమో మనకు ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తాడు. వీటిని డిజైనింగ్ ఫేస్ అంటాం. సో ఒక్కసారి డిజైనింగ్ ఫేస్లో వచ్చి రాకముందు మనం ఇంకొకటి ఏందో ఒక ప్రాపర్ ఒక ఫార్మాట్లో పెడతామంటాం కదా, వీటిని ఏమంటామంటే అల్గారిథమ్స్ అంటాం. అల్గారిథమ్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ప్రోగ్రామ్ కంటే ముందే మనం ఈ అల్గారిథమ్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయ ముందు ఈ అల్గారిథమ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటాం. అంటే మన ఓవరాల్ ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటామో అలానే స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటాం. వీటికి ఏం వేరియబుల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో అదేవిధంగా ఆర్కిటెక్ట్ పోతే ఎన్ని రాడ్ స్టీల్ అనేది అవసరం ఉంది, హౌ మెనీ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎలా అయితే తను డిజైన్ చేస్తాడో ఆర్కిటెక్ట్ ప్లాన్లో, అల్గారిథంలో కూడా మనం అలా రిక్వైర్ చేసుకుంటాం. రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. సో నేను ఇక్కడ నాది ఒకసారి షేర్ చేస్తాను నా స్క్రీన్. సో మనం ఏమనుకున్నాం, అల్గారిథమ్స్. సో అల్గారిథమ్స్ అనేది ఏంది, విచ్ గివ్స్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లం. In step by step procedure. Using our own language like simple English. And it is also a part of software designing phase. So an algorithm ఏంటి మీ డౌట్స్, మీరేమో చాట్ చేస్తున్నారు. లెట్ మీ చెక్ యువర్. బాబు కృష్ణ, మీకు ఎక్కడ మీకు ఏమున్నా డెఫినేషన్ అనేది ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ టు పర్సన్. నాకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్లో నేను డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డెఫినేషన్ ఏదైనా బుక్లో కానీ మీకు ఏదైనా ఉంటే ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. సెట్ ఆఫ్ కలెక్టెడ్ నోట్స్ ఈజ్ అల్గారిథమ్ నోట్స్. ఓకే, వీటికి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూద్దాం. An algorithm explains the problem, explain the requirement or problem. That, so is it visible? Visible gunda idi? Is it visible? Okay, thank you. How to solve the problem systematically. To get the కావాల్సిన అవుట్పుట్ రానికి, టు గెట్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సో వీ హ్యావ్ అంటే అల్గారిథం కూడా మనకు చిన్న ఒక ఫార్మాట్ ఉంది ఎలా అల్గారిథం మెయింటైన్ చేయాలనేది.
So we have one format most of the people will follow. సో అల్గోరిథం అనేది సపరేట్గా ఏం సింటాక్స్ అంటూ లేదు, బట్ కొన్ని ఫాలో అవుతుంటాం. సో మెయిన్లీ వి ఫాలో the following steps to design the algorithms. So first మనకు mostly all of you know about ఎస్పెషల్లీ సి లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకున్న ఫండమెంటల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే మనకి క్లాస్ అనేది మనం చాలాసార్లు విని ఉన్నాము. స్టెప్ 1 ఏంటిది? ఫస్ట్ స్టార్ట్ అంటాం. స్టార్ట్ అనేది ఒకటి స్టెప్. స్టెప్ 2 డిక్లరేషన్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ స్టెప్. సో థర్డ్ స్టెప్ ఏంటిది? స్టెప్ 3. So input, taking the input values. So here the input values will be gathered from the user. Next, step 4. So here we write the logic or formula. Next, step 5, last step ఇంకొక స్టెప్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్ప్లేయింగ్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. స్టెప్ 6, దిస్ ఇస్ ఎండ్ ఆర్ స్టాప్. సో మనం ఏదైనా మొబైల్లో మాట్లాడుకుంటాం, హలో అని లాస్ట్కు పెట్టేస్తున్న బాయ్ అంటాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని విల్ ఫాలో సమ్ instructions, some rules while we are using the mobile phones or phones, telephonics. కొన్ని మేనర్స్ అనేది we follow, some rules will follow. ఫస్ట్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే ఏమంటాం? హలో అంటాం. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది అవర్ లాంగ్వేజెస్. ఇంగ్లీష్ యాన్యువల్ కూడా హలో అనడం అనేది ఒక, దాని తర్వాత పెట్టేస్తున్న బాయ్ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా అల్గోరిథంలో కూడా స్టార్ట్ తర్వాత ఎండ్ అనేది, స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, దాని తర్వాత ఎండ్ అనేది క్లోజింగ్ ద ఎండ్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది. ఇక్కడ ఏంటిది? స్టెప్ 1 ఏంటితో చూద్దాం. అంటే విచ్ రిప్రజెంట్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది అల్గోరిథం. సో స్టెప్ 2 ఏంటిది? డిక్లరేషన్ కదా. స్టెప్ 2 డిక్లరేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటి? వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ యూస్డ్? వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ విల్ బి డన్ హియర్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాస్తాను, మీరేమో వరీ అవ్వద్దు. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ which are used in the program. So next, step 3, taking input from the user. Here we taking input from the client or user. So next, step 4, logic. Here we write the logic. Next, step 5, output. సో ఇక్కడ లాజిక్ అంటే తెలుసు కదా మనకు, ఏదైతే లాజిక్ ఉందో ద రిక్వైర్డ్ లాజిక్ is generated in this step.
So that indicates that end of the algorithm. So this is the have you completed the taking notes? Have you noted? Right. So we will take one example. So now now we will take one example algorithm. Simple algorithm తీసుకుంటాను, బట్ అందరికి అర్థమయ్యే algorithm తీసుకోవడం బెటర్. సో దిస్ algorithm is not a dedicated to one programming languages. అంటే ఈ అల్గారిథం అనేది జావా కోసం ఒక అల్గారిథము, .NET ఒక అల్గారిథము, పైథాన్ ఒక అల్గారిథము అలా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ irrespective of the programming languages. అల్గారిథం అనేది మనకు ఇట్ ఈస్ నాట్ సిస్టమ్ అర్థం చేసుకునేది కాదు, క్లయింట్ అర్థం చేసుకోనికి. ప్రోగ్రామ్ డెవలపర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అల్గారిథం ఈజీగా డెవలప్ చేస్తాడు కోడ్. సో మనం ఏంది, వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్కి మనం రాద్దాం, బట్ ఇక్కడ ఎంబీఏ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుండొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటిది, ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటిది అనేది చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు వీఆర్ టెస్టింగ్ ద, దీన్ని డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ స్టార్ట్ అని కూడా అంటాము. వీఆర్ టెస్టింగ్ ద వాల్యూ ఫర్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, దాని తర్వాత స్టెప్ 3 అనేది నేను ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను సరే మనం స్టెప్ 2 ఫాలో అవుతున్నాను. ఇప్పుడు స్టెప్ 2 ఏంటిది అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అదే కదా స్టెప్ 2 అనేది, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. సో దిస్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కోడ్, దిస్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్టెప్ 1 ఇది. ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏంటిది, నాకు ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ కావాలంటే హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అంటే నాకు తెలిసి యాజ్ ఏ ఆర్కిటెక్ట్గా మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. 1 వేరియబుల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ప్రస్తుతానికి 1 వేరియబుల్ కావచ్చు. ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. టేక్ 1 ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను నేను. దిస్ ఈస్ స్టెప్ 2. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఏంటిది, స్టెప్ 3 ఏంటిది, ఇన్పుట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3. ఓకే, ఇన్పుట్, టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ. దీన్ని స్టెప్ 3 అంటాం కదా, ఇన్పుట్ వాల్యూ. దీన్ని ఎలా రాస్తాము, ask the user to read the value and store into integer వేరియబుల్ ఏ. ఇక్కడ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది అనేది, సో మనకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వేరియబుల్ కూడా మన టైటిల్, మన సినిమా పేరు కూడా ఉంది కదా, వేరియబుల్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్. వేరియబుల్ అంటే ఏంటిదంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోనికి యూజ్ చేసే ఐడెంటిఫైయర్ని వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, అది మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ యువర్ నేమ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఐడెంటిఫైయర్, దిస్ వేరియబుల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, బట్ వాటికి కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ వేరియబుల్స్ అనేది నెంబర్స్ ఉండొద్దు,
స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండకూడదు. స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది మనము మన పేర్లు అయితే ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా అన్నట్టు. సో మన పేర్ల ముందు ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండవు కదా. ఓకే, జస్ట్ సర్నేమ్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, అది వి ఫాలో. సో మన నేమ్ మన ఎలా అయితే ఐడెంటిఫైయర్గా పెట్టుకుంటామో అదేవిధంగా వేరియబుల్స్ కూడా అలా ఉంటుంది. వేరియబుల్స్ ఎందుకు అంటే విచ్ యూస్ టు స్టోర్ ద డేటాకి వాటిని వేరియబుల్స్ అంటాం. సో ప్రస్తుతానికి ఇది వేరియబుల్ అంటే విచ్ యూస్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ ఆర్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ వాల్యూ మే చేంజెస్. నెక్స్ట్ ఏంటిది, స్టెప్ 3 అయింది కదా. స్టెప్ 4 ఏంటిది, లాజిక్. సో మనం ఏంది లాజిక్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. యాక్చువల్ లాజిక్ ఏంటిది అనేది టెస్ట్ ద వాల్యూ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి అంటే ఏంటిది 2నే కదా. టెస్ట్ ద వాల్యూ ఈజ్ డివిజిబుల్ 2, దెన్ డిస్ప్లే అవుట్పుట్. సో నేను టెస్ట్ ద వాల్యూ ఈజ్ డిస్ప్లే బై 2 ఇది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. దీని తర్వాత రాస్తుంది స్టెప్ 4. నెక్స్ట్ స్టెప్ 5 ఏంటిది, అవుట్పుట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ నేను ఇక్కడ స్టెప్ 5 ఇక్కడ ఏంది, ఇఫ్ ద స్టెప్ 4 కండిషన్ is true, then display variable a is even number. Odd otherwise. Okay, so next in this step 6, దీన్ని ఏంది స్టాప్. వీటిని ఏమంటారు, స్టాప్, ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్, ఎండ్ ఆఫ్ ది అల్గోరిథం ఆర్ ప్రోగ్రామ్. These are the steps we have written here. So have you copied this one? So now I will open మీకోసం నేను సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. టర్బో సి షేర్ చేశానా నా స్క్రీన్? ఓకే, ఒక్కొక్క స్టెప్ ఏంటిది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది, బిగినింగ్ ఆఫ్ ది స్టెప్ 1 కదా. సారీ, దీనికి కామెంట్ లైన్ డబల్ కోట్స్ పెట్టాలి కదా. స్టెప్ 1 నేను చాలా రోజులు అవుతుంది సి లాంగ్వేజ్. స్టెప్ 1 ఏంటిది, బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. దేనికైనా ఫస్ట్ మనం ఒక డాక్యుమెంట్ రాయడం అనేది బాగుంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ దేనికోసం రాస్తున్నాం అనేది తెలియాలి. మల్టిపుల్ లైన్స్కి ఇలా సి ప్లస్ జావాలో మనం ఇలా రాస్తాము కామెంట్ లైన్స్. కరెక్టే కదా కామెంట్ లైన్. స్టెప్ 2 ఏంటిది, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది, స్టెప్ 2 వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్. బిగినింగ్ అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది, ఇది ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ కదా. ఆడ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం మనం. సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ స్టెప్ 1 అంటే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, దిస్ ఈజ్ నాట్ స్టెప్ 1, దిస్ ఈజ్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అంటాము యాక్చువల్గా. స్టెప్ 1 అంటే మన సి లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే వాయిడ్ మెయిన్ అంటాము. ఓకే, దీన్ని బిగినింగ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అంటాము.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టెప్ 2 ఏంటిది అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటిది? ఇంట్ ఏ సెమికోలన్. దీన్ని ఏమంటే ఏ ఈజ్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. అదే కదా మనం అక్కడ స్టెప్ 2 ఏమని ఇచ్చారు, ఇక్కడ మనం ఏమన్నా తీసుకున్నాము. ఒక్కసారి మనం ఏం టైప్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ స్టెప్ 2, టేక్ వన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ కదా, టేక్ వన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ. సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏంటిది? టేక్ ఏ ఈజ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. సో దాని ప్రకారంగా నేను స్టెప్ 2ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేశా, ఇంట్ ఏ అని. ఇయర్ ఏ ఈజ్ అ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ అని అర్థం అంటే ఏంటిది? ఏ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు స్టోర్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అని అర్థం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటిది? స్టెప్ 3 ఏంటిది? స్టెప్ 3 ఏం రాసుకున్నాం బాబు మనము? టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ కదా, దీన్ని స్టెప్ 3. స్టెప్ 3 ఏంటిది? ఇన్పుట్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకున్నాం? ఆస్క్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్, అదేనా రాసుకుంది? సో ఇక్కడ దీని ఏంటి? దీనికోసం ఏంటిది? ప్రింట్ ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ టు బి టెస్టెడ్ \n. \n అంటే కంట్రోల్ కమ్స్ టు ద న్యూ లైన్. సో ఆస్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? స్టెప్ 3. స్టెప్ 4 ఏంటిది? స్టెప్ 4 ఏంటిది? రీడ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో ఇప్పుడు నేనేంటిది? ఇది స్టెప్ 4. scanf %d ampersand a. దీని ఏమంటాము? రీడింగ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద scanf ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సారీ, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద some header files, include stdio.h, and these printf and scanf, these predefined functions are defined in stdio.h. సో నేను ఇంకొకటి కూడా హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తున్నాను, అది ఏంటిదంటే conio.h, కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. వీటికి క్లియర్ స్క్రీన్కి గెట్ సిహెచ్ రానికి conio.h రాయడం అనేది ఉంటుంది. So now we are reading the value from the keyboard and storing into the scanf function performs two actions. One is reading the value from the keyboard and storing into the variable. These next step 5 ఏంటిది? ఇక్కడ స్టెప్ 5 ఏంటిదండి? ఇన్పుట్ లాజిక్ రైట్ ద లాజిక్. ఇక్కడనే ఏమని రాస్తున్నాము? టెస్ట్ ద కండిషన్. అదే కదా, టెస్ట్ ద కండిషన్. కండిషన్ అనేది మనము చూస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2 ఏదో మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసాం కదా, అక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ %2 = 0 అవుతే, అంటే ఆ వాల్యూని 2 డివిజిబుల్ చేస్తే, then printf it is even number. రైట్? ఇక్కడ మనం ఏంటిది? కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టెప్ 6 ఏంటిది? the above condition is true, ఇది ఈవెన్ నెంబర్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఎల్స్ printf
it is odd number. సో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? చాలా రోజులు అవుతుంది సి లాంగ్వేజ్ రాయక. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది, వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద అవుట్పుట్. స్టెప్ 6, 7, 6 and 7 ఇక్కడే 6 అయిపోయింది, అవుట్పుట్ అనేది అయిపోయింది, స్టెప్ 6. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది, ఎండ్. ఎండ్ అంటే ఏంటిది, క్లోజింగ్. దీన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. దీన్ని స్టెప్ 7, ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. సో మనకు అవుట్పుట్ కావాలంటే సి లాంగ్వేజ్లో ఏం రాస్తామంటే గెట్ సిహెచ్ రాస్తాం. గెట్ సిహెచ్ ఈజ్ విచ్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్ వితౌట్ ప్రెసింగ్ ఆల్ట్ F9 ని గెట్ సిహెచ్ అంటాము. గెట్ సిహెచ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రీడ్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. So meanwhile we will see the output, that is a functionality of getch. So now we have to save this one. Event.c. So we need to see the output now. Control F9. So errors unnayanta. Statement is missing. So semicolon. ఇక్కడ కూడా semicolon. Statement missing అంటే every statement ends with a semicolon. అంటే సెమికోలన్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. మనము మామూలు సెంటెన్స్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ రాస్తాం కదా, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ C++, జావాలో సెమికోలన్ పెట్టేస్తాం. సెమికోలన్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. అగైన్ వీ నీడ్ టు సేవ్ దిస్ వన్. రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. 7 అంట, స్టేట్మెంట్ మిస్సింగ్. ఓ ఇక్కడ ఇంకేమున్నాయి, ఎస్ ఇక్కడ సెమికోలన్. ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది కదా రాయక, అందుకే ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకొక ఎర్రర్ ఉంది. ఎక్కడ ఉందండి ఎర్రర్? అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ ప్రింట్. ప్రింట్ ఎక్కడ రాశానండి నేను? సో ఇక్కడ printf రాయాలి. టు డిస్ప్లే ద, if you want to display any message on the screen, we have to write the printf in C language. సో దానివల్ల అదొకటి ఎర్రర్ వచ్చింది. మళ్ళీ సేవ్ చేస్తున్నా. ఎస్. సో నౌ we run the program. ఎస్, ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ టు బి టెస్టెడ్. నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే 4 ఎంటర్ చేసా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. 4 అనేది 2 డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటిది, ఇంకొకటి టెస్ట్ చేద్దాం. 5 ఎంటర్ చేసా. ఇట్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్. సో నాకు అల్గారిథం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సో ఈజీ అయిపోయింది కోడ్ రాయడం అనేది అల్గారిథం ఉండడం వల్ల. సో బేస్డ్ ఆన్ అల్గారిథం ఐ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో జనరల్గా మనకి ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఆర్కిటెక్ట్ అనేది డిజైన్ చేసి ఇస్తాడు మనకు ఫాము. ఆ అల్గారిథం రాసిన తర్వాత ఒక డిజైనింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఆ డిజైనింగ్ ఫేజ్ తర్వాత మనకు డెవలపర్గా మనము దాన్ని డెవలప్ చేస్తాం కోడ్ని. అప్లికేషన్స్ ఒక్కొక్క టాస్క్ అనేది మనం విల్ డెవలప్ దిస్ వన్. I think we have understood. Have you understood this algorithm concept today? So మనకి ఇంకొకటి SQL వచ్చింది. SQL which you use to connecting to the database server కోసం SQL యూజ్ చేస్తాం. algorithm కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. I hope you have understood this algorithm. What is algorithm? Next. సో ఒకసారి SQL కాన్సెప్ట్ చూద్దాం మనం. Now we will see the
సో బట్ యాక్చువల్లీ ఎస్క్యూఎల్ అనేది డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ చేసి చూపించలేను బికాజ్ మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. జస్ట్ దెర్ ఆర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. మనకు డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందో మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాం కదా, దెర్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ అని. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఏంటిది, డేటాబేస్లో స్టోర్ అయ్యే డేటాని స్ట్రక్చర్లో ఉంటాం, అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టే ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, మొబైల్ ఆర్ డిజిగ్నేషన్ అనుకోండి. సో ఇలా, సో ఇక్కడ చూడండి రామారావు, ఇక్కడ ఐడి కదా 1 2 3 4, డిజిగ్నేషన్ ఎనీ, మేనేజర్, నెక్స్ట్ 1 2 3 6, నెక్స్ట్ సీత, ఓకే, కోఆర్డినేటర్, డెవలపర్. సో ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. వీటిని ఏమంటే ఎస్క్యూఎల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, అంటే డేటాబేస్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఇది. ఈ డేటాబేస్ ఫార్మాట్ నేను ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే మనం జస్ట్గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను కదా. సో అది ఒక డేటాబేస్లో మనము ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ టేబుల్, ఇక టేబుల్ ఏంది ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఓకే. ఎంప్లాయీ టేబుల్ తర్వాత మనం ఇట్లా ఓపెన్ పారాన్సిస్. సో ఇక్కడ కాలం 1, నెక్స్ట్ ఏంటిది 1 సెకండ్, ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అనేది ఇక్కడ మనం రాసేస్తాం. ఫస్ట్ ఏంటిది ఈఎంపీ ఐడి, డేటా టైప్ కూడా ఇక్కడ రాసేస్తాం ఇంటీజర్. ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది జనరల్గా ఇంటీజర్. సో నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, వేర్ క్యార్ అంటాం, ఓకే. ఈ సైజ్ ఎంత ఉన్నదో మ్యాక్సిమం సైజ్ నేను పెట్టేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కామా. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది డిజిగ్నేషన్, ఓకే. ఆ టైప్ ఏంటిది, వేరియబుల్ టైప్ ఏంటిది, ఇక్కడ కూడా వేరియబుల్ క్యార్, వేర్ క్యార్ అంటాం. ఇక్కడ ఒక 15 పెడుతున్నాను సైజ్, ఓకే. దీని తర్వాత మనం ఐ నీడ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. ఇలా ఎస్క్యూఎల్, దీని ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ అంటాం, విచ్ యూస్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్. ఇలా టైప్ చేసి నేను ఎంటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఇలా వచ్చేస్తుంది, అంటే ఈ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, దాని తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఈ ఫార్మాట్ అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. వీటిని ఏమంటారంటే ఎస్క్యూఎల్ అని అంటాం. దీని నాన్ ప్రొసీజర్ కిందికి వస్తుంది ఎస్క్యూఎల్. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇది నా స్క్రీన్ షేరే ఉంది కదా, ఇస్ మై స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్ విత్ యూ? ఓ, సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ నేనే చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ ఫార్మాట్లో మనము డేటాబేస్ తోటి కనెక్టివిటీ చేయడానికి ఇది నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ కిందకి వస్తుంది, విచ్ యూస్ టు రైట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ అంటాం వీటిని. ఈ ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫార్మాట్లో మనము జనరల్గా మనము చేస్తాం. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డేటాబేస్లో. సో మనం ఏం చేస్తాము, దీని డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తోటి ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసి మనము యూజర్కి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఎంటర్ యువర్ ఐడి నెంబర్ అని అడిగితే వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తే డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ రిట్రీవ్ అండ్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ ఈజీలీ బై యూజింగ్ ద ఎస్క్యూఎల్. సో ఈ క్వెరీ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ద అబోవ్ క్వెరీ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ ఏంటిది వీటిని ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటాము, ఆర్ ఫీల్డ్స్ అని ఎస్క్యూఎల్ దాంట్లో టర్మ్స్ ఫీల్డ్స్ అంటాము. ప్రోగ్రామింగ్ మనం సి++, జావా, పైథాన్లో ఏమంటామంటే వేరియబుల్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటాం వీటిని, వేరియబుల్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఇక్కడ ఇంట్ అని చూడు, వీటిని వేరియబుల్స్ అంటాం, విచ్ యూస్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏం వాల్యూస్, ఎంప్లాయ్ ఐడిలో ఎంప్లాయ్ నెంబరు అవన్నీ స్టోర్ కానీ ఏమి ఇది ఈ నెంబర్స్ అనేది ఇంటీజర్ కదా, వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ని ఇంటీజర్ అంటారు మనం సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో. వేర్ క్యార్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఉండొచ్చు, క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. కాపీ చేసుకున్నారా? So now we have seen the what is program, what is programming language, what is algorithm, and variable means a variable is which you use to store the data. యూజ్ చేయడానికి వేరియబుల్స్ అంటాం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద డౌట్స్. నేను వేరియబుల్ డెఫినేషన్ రాయించలేదు, జస్ట్ ఓవరాల్గా చెప్పాను. వేరియబుల్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్ విచ్ యూ యూజ్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటిది, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈజ్ అ వేరియబుల్ అండ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఈజ్ అ వేరియబుల్. ఓకే, అండ్ ఎంప్లాయ్ డిజిగ్నేషన్ ఈజ్ అ వేరియబుల్. ఓకే, ఆ వేరియబుల్స్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి అనే దాన్ని డేటా టైప్స్ అంటాం వాటిని. ఆ డేటా టైప్స్కి ఎంప్లాయ్ ఐడికి ఏం డేటా టైప్ యూజ్ చేసాము, ఇంటీజర్ యూజ్ చేసాము. ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ నేమ్కి ఇక్కడ మనం ఏం డేటా టైప్ యూజ్ చేసాము, వేర్ క్యార్ యూజ్ చేసాము. డిజిగ్నేషన్కి వేర్ క్యార్ యూజ్ చేసాము. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ అవర్ 4th module. ఇది I think it is the 4th module in cloud literacy. So anyone wants to, if you have any queries, you can ask me. Queries and questions, doubts. ఈరోజు సెషన్ అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. Everyone respond to me. Hey, thank you. Thanks for participating here. Tomorrow we will write. Tomorrow I will give you the one district. They have to write the exam. ఓకే, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది రేపే చెప్తాను నేను. సో అందరూ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు గైడ్ చేయాలి, ఇంకొకరు ఎగ్జామ్ రాస్తుంటారు. ఫ్రెషర్స్ దే విల్ గెట్ ద ఛాన్స్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో ఆఫ్టర్ నేను దీని తర్వాత మీ ఎగ్జామ్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, ఎవరెవరు ఎలా రాశారు అనేది. ఐ విల్ గివ్ యూ ద అప్డేట్. థ్యాంక్ యూ.